Member for Gagetown, Petticoat. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, many New Brunswickers are confused by their assessments this year. Among them are owners of so-called park model trailers. Can the Minister of Service New Brunswick tell us how many of these park model trailers have been assessed this year in New Brunswick? The Honourable Minister of Environment and Local Government. Monsieur le Président, je trouve très intéressant, je sais que le député d'en face aura l'occasion de revenir sur sa question parce que de façon constante, on veut avoir des chiffres aujourd'hui. Et j'en reviens pas parce que moi, si on parlait de chiffres, je regarderais les chiffres lorsque j'étais au gouvernement et je me dirais comment fais-je pour parler de chiffres avec des tels chiffres aussi dégradants. Cela dit, Monsieur le Président, je l'ai dit, oui, durant la dernière année, il y a eu des erreurs de fait et j'aimerais souligner que parce que nous sommes transparents, parce que nous sommes des gens responsables, parce que nous donnons avis au public qu'il y a eu des erreurs, je voudrais signaler que, en termes de chiffres, il y a de plus en plus de demandes de révision au cours de la dernière semaine. Ce qui signifie, Monsieur le Président, que grâce au fait que nous sommes transparents, que nous disons à la population qu'il y a des problèmes, eh bien, je peux dire que lors de la dernière semaine, il y a eu 4125 demandes de révision, ce qui veut dire que les gens sont conscients qu'il y a un problème. Member for Gagetown, Petticoat. Well, unfortunately, Mr. Speaker, our super cluster minister did not know the answer. It wasn't even the question that I asked that he answered. But, Mr. Speaker, I have heard from one constituent who has a 1996 citation park model. The fair market appraisal is approximately $5,000. That is the fair market appraisal. His assessment this year is $46,000. Can the minister explain how the government can appraise something for 9 times its fair market value and consider that fair? Honourable Minister of Environment and Local Government. Monsieur le Président, vous savez, durant leur mandat, l'opposition a fait ce qu'on appelle un livre blanc. Et dans ce livre blanc d'à peu près 2012, donc, ont étudié la question et ils ont décidé consciemment qu'ils allaient conserver comme modèle la juste valeur marchande. Donc, la juste valeur marchande, on sait très bien ce que c'est. Il y a une procédure pour regarder ces chiffres-là. Et ce système-là qui est en vigueur a été considéré par l'actuel chef de l'opposition, l'ancien ministre des Finances, comme étant un système juste et équitable. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas que soudainement, alors que l'augmentation de 10% des valeurs est la plus basse aujourd'hui qu'elle n'était lors de la fin du mandat conservateur. Je vous rappelle qu'à peu près 36 000, lors d'une année, à peu près 36 000 propriétés ont augmenté de plus de 10% durant une année, durant leur mandat. Nous, on est à 5%, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Well, thank you, Mr. Speaker. So I got half of the answer. Half of the answer was we are using a fair market value. So my question had been, if you're using the fair market value, why would it be 9 times more? So I did get half of the answer, and thank you to the minister that you are using the fair market value. But unfortunately, in this particular case, it was 9 times more. So can the minister tell us how many appeals the government has received from owners of park model trailers who have seen their assessments go up by outrageous numbers like this? Now, Mr. Speaker, I'm going to take my time and say it slowly to our super cluster minister. How many park model trailers who have seen their assessments go up by outrageous numbers like this? Very easy. Honourable Minister of Environment and Local Government. Mr. Speaker, it is quite easy to answer this question. But I would like to remind everyone in this room, in this chamber, that we are doing our job. We are transparent. We are acting. We are working to improve the system. And
the publicity, we are so much transparent that during the last week, there's an increase of requests for review. We are now in the third week at 4,125. And the second week, it was 1,790. And the first week, it was 325. So we are transparent. We are working hard to make sure that New Brunswick knows what happened. And we should never forget the 35,000 errors of loss of the last mandate of their government.